Before the crucial BMC elections, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis addressed a rally in Mulund area of Mumbai. Now, not only did the CM make shiny promises to the citizens, he also took a dig at the former ally Shiv Sena. Richa Sharma, who was there at the rally, gives us more details. After releasing their manifesto yesterday on 7th of February, today the Bharatiya Janata Party started off their campaign trail in this Mulund rally today on 8th of February, where the Chief Minister Devendra Fadnavis spoke extensively about the promises that they have made in their manifesto. But they started off their speech, the CM specifically started off the speech by taking pot shots at the Shiv Sena for breaking off their alliance and blaming them for breaking off their alliance on the issue of transparency as well as corruption-free BMC that they have stated. But he dismissed all the claims of Shiv Sena in his speech, stating that all the claims that he has made on the banners that he has put throughout, that the Shiv Sena has put throughout the city, are wrong, and that he also brought a hard copy with him of the economic survey that the Shiv Sena has been putting out on their banners throughout the city, and stated that Mumbai is not number one, Mumbai's BMC is not number one but number 3 on the list of the economic survey. Apart from this, he also brought out the issue of the dumping ground, which has been a problem for the citizens from years now, and he stated and promised that he will stop this nexus and mafia that the Shiv Sena and the contractors have been setting up by not closing the dumping ground despite the court orders if he comes into power. Now we will wait and see if any of the claims made by the Chief Minister as well as the Bharatiya Janata Party will be fulfilled in the coming election and in the coming years, that as stated in the manifesto or not. This is Richa Sharma for Magic Bricks Now. High Court ने सबसे पहला आदेश दिया जिसमें 2 जुलाई 2013 तक मुलुंड और देवनाथ डंपिंग ग्राउंड बंद करने थे, लेकिन मुंबई महापालिका जो शिवसेना माफिया की सराहना करती है, हर साल एक साल का एक्सटेंशन दिया। 29 फरवरी 2016 को हाईकोर्ट ने अंतिम आदेश दिया और उसमें स्पष्ट जस्टिस A.S. ओक उनकी बेंच ने कहा कि मुंबई महापालिका की डंपिंग ग्राउंड बंद करने की इच्छा ही नहीं है, और इसलिए जब तक आप डंपिंग ग्राउंड बंद नहीं करते हो, मुंबई महानगर में एक भी नए कंस्ट्रक्शन की परमिशन पर पाबंदी लगाई गई। कोर्ट ने अंतिम एक्सटेंशन दिया है 30 जून 2017 तक डंपिंग बंद करना। 2 बार टेंडर निकला, लेकिन मुंबई महापालिका के माफिया ने उनके जो गॉडफादर है उनकी मदद से दोनों बार टेंडर फ्लॉप कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबईकर को वचन दिया है 30 जून 2017 तक ये दोनों डंपिंग ग्राउंड बंद किए जाएंगे। पूरे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत आने वाला है, जिसमें दादर भी आएगा, गिरगांव भी आएगा, बोरीवली भी आएगा। मुलुंड में 6 की 6 सीट लेके मुंबई प्रवेश द्वार से विजय का प्रारंभ होगा। आता या इकॉनॉमिक सर्वे मध्ये एक चार्ट आहे, ज्या चार्ट मध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला ट्रान्सपरन्सी, अकाउंटेबिलिटी या संदर्भात एक चार्ट दिसतोय, आणि त्या चार्ट मध्ये असं मुंबई वर गेलेलं आपल्याला दिसतंय। तो चार्ट बघितल्याबरोबर पुढचं काहीही न वाचता तो कशा करताय, काय आहे हे न वाचता या ठिकाणी दावे देखील करून टाकले, होर्डिंग देखील छापून टाकले। त्याच्याच खाली वाचलं असतं तर आपल्या लक्षात आलं असतं, अतिशय स्पष्टपणे म्हटलंय, हैदराबाद स्कोर्स हायली both in terms of the degree of transparency and accountability enacting and complying with a public disclosure law. आणि मग मला देखील आश्चर्य वाटलं, या ठिकाणी सांगितलं जात आहे की हैदराबाद 1 नंबरवर आहे, हे म्हणतात मुंबई 1 नंबरवर आहे, आणि म्हणून मी या ठिकाणी हा अहवालच घेऊन आलो। आणि अहवालामध्ये मला काय दिसलं, या अहवालामध्ये मला दिसलं या ठिकाणी जे काही रँकिंग केलाय त्या रँकिंग मध्ये पहिला क्रमांक आहे हैदराबादचा। You can watch live TV on our website mpnow.in. Find us on Facebook at facebook.com/magicbricksnow. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at Magic Bricks Now.
To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.